Hello, good evening to all. Good evening, sir. Good evening. Good evening. All right. Today we need to discuss about the last part of our second lesson, right? And hope to start the third lesson, beginning of the third lesson. So you have today a lot of resources, and so all the resources I will send, right? I will be sending these resources, and then let's discuss about the session first, right? Mulimputa Patanga last week we stopped from the struggles for the freedom of 18 in 1818. Idda sarse the hard satne struggles tama api kata kare. So the struggles wal puta 1818 freedom struggle gati venada we said that we discussed that there were three reasons tunak tinakla kiwa hari poda matak karagam ban reasons tun makadda kila මුලින් 1918 ආරම්භ බලපාපු first reason එක. පළවෙනි reason එක බාට පත්තර පුතා. ඔව්. The regret of loss of a king, regret of loss of a king and the freedom. Right, රජෙක් නොමැති වීම සහ නිදහස අහිමි වීම පිළිබඳ කනගාටු regret එක. තමයි අපි කෝ first reason to start 1818 freedom struggle. Right, and at the same time discussing about the regret of loss of a king Atapama. So the Sri Lankans had small problems, and they used to say the grievances to the king. Grievances now the king is in Britain, the people can't see, therefore people felt that they were throneless. රජෙක් නොමැති වීම නිසා ඒගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න රජාට කියන්න බැරි වීම නිසා මොකද වෙන්නේ මිනිස්සු අරාජිතයි throneless කියන හැඟීම feeling එක ආවා right අතන second reason එක විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් regret of loss of a king first reason 1818 freedom struggle එකේ ඇතුළට බලපුව second reason එක emergence of problems related to about culture and religion right culture and religion සංස්කෘතිය සහ ආගමට ප්‍රශ්න ඇති වෙයි කියන බය තමයි අපි කියන්නේ second reason for the commencement of 1818 freedom struggle right and the third reason last reason attacks on upcountry aristocrats so the three reasons that affected to start 1818 freedom struggle අපි අතරින් තමයි last week පාඩම නැවතුනේ හරි ඒ නිසා අපිට අද යන්න පුළුවන් පුතා nature of the struggle in 1818 1818 ස්වභාවය කොහොමද කියලා right can you please respond that I am audible enough to you all මම හොඳට ඇහෙනවද ඔයගොල්ලන්ට Yes, sir. Yes, sir. okay thank you very much right එහෙනම් පුතා අපි යමු පාඩමට discussing about the nature of 1818 freedom struggle right මම මේක තියෙනවා හරි මේක තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මම මේක දෙනවා ඊට කලින් මම පොඩ්ඩක් කැමතියි මේක පුතා එක්ස්ප්ලেইন කරන්න මෙන්න මේ විදිහට හරි ජීවිතේ කවදාකවත් ඉතිහාසය ඉගෙන ගන්න නැති විදිහකට තමයි අපි ඉතිහාසය ඉගෙන ගන්න right all right can you see this මේක පේනවද what I have shared Yes, sir. yes all right okay now this is a short film මේ පොඩි film short film එකක් මේක හොඳට පොඩ්ඩක් බලන්න අවධානයෙන් මේකේ තියෙන characters මම change කරනවා ඒගොල්ලන්ට according to the story අපි පුතා story discuss කරන්න යන්නේ දැන් අපි we are going to discuss about the story nature of 1818 freedom struggle right nature of 1818 freedom struggle 1818 සටනේ ස්වභාවය කෙසේද මොන topic එක ඒ යටතේ මේ වීඩියෝ පොඩ්ඩක් ඒකත් අපි ඔළුවේ තියාගෙන ආවා මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් බලමු right so you won't get the sound here right now imagine this person main hari this is known as Doraisamy can you repeat him who is this repeat this person Doraisamy yeah Doraisamy who is known as Doraisamy called Doraisamy kiyan Doraisamy means Doraisamy kiyan puta while there was a glowing displeasure against the British government a person called Doraisamy claimed that
he has the right to become the king. දැන් මේ පුතා බ්‍රිතා 1918 වෙද්දි බ්‍රිතාන්‍යයන්ට මිනිස්සු කැමති නැති වෙගෙන එන්නේ. කැමති නැති වෙන reasons තුනක් අපි කිව්වනේ. එකක් තමයි regret of loss of the king. අනිත් තමයි emergence of problems related to culture and religion. Last one තමයි attacks on upcountry and states. මෙන්න මේ reasons නිසා මොකද වෙන්නේ? So people in the country dislike British. බ්‍රිතාන්‍යයන් කැමති නැහැ. මේ අකමැත්ත වැඩිපුර වර්ධනය වෙන time period එකේදී හරි development time period එක මොකද වෙන්නේ? There was a person called Doraisamy. අන්න පුතා පුද්ගලයෙක් කියනවා Doraisamy කියලා. මෙයා කියනවා මම පැවතෙන්නේ royal family එකකින්. I have the royal blood. මට තියෙන රාජකීය ලේ. ඒ නිසා I have the right to become the king. මට මේ ලංකාවේ රජු වෙන්න සම්පූර්ණ රාජකීය අයිතිවාසිකම් තියෙනවා. කවුද මේ කියන්නේ? Doraisamy කියන්නේ. හරි. ඉතින් දැන් මිනිසුන්ටත් ඕනේ king කෙනෙක් පුතා. තමයි කරන්නේ. මිනිසුන්ටත් රජෙක්. ඇයි ඒ? මොකද there was no king. රජෙක් නැහැ. Regret of loss of a king. රජෙක් නොමැති වීමේ ප්‍රශ්නය. ඒ නිසා මිනිසුන්ටත් දැන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කවුරුනි කමක් නැහැ. මොකෙක් හරි කමක් නැහැ. රජෙක් ඉන්නවනම් එච්චරයි. Therefore people started gathering around Doraisamy. Doraisamy වටේ මිනිස්සු දැන් gather වෙන්න පටන් ගත්තා. හරි. ඔන්න නම් මේ ඉන්නේ Doraisamy. This main character Doraisamy. හරි. එතකොට මේ ඉන්නේ the aristocrats. මේ හැපැත්තේ aristocrats and the Sri Lankan Kandyan platoon. Right? අනිකට අපි ඔළුවේ තියා ගන්නවා ආයෙ බලමු වීඩියෝ එක. Right, one Doraisamy inna. And you can see two aristocrats. Aristocrats වලින් නිකුත් දෙපැත්තකින් ඉන්නවා. මොකද කරන්නේ? Doraisamy කියනවා මොකද්ද කියන්නේ? I have the right to become the king in the country. රටේ රජු වෙන්න මට අවසරය ඇත. Right? All right. So now these people are aristocrats and the Kandyan people, common people. They wanted to support Doraisamy and they gathered around Doraisamy. Doraisamy is going. Now this is, imagine, this side representing British. Mainly Britannia වෙද්ද. හරි. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන ඉන්නවා the one who is on the horseback. Horseback එකේ ඉන්න පුද්ගලයෙක් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. හරි. මෙයාගේ නම තමයි පුතා අපි කියනවා Douglas Wilson. කවුද නම කියන්නේ පොඩ්ඩක්? Douglas Wilson. Who is that? Douglas Wilson. එතකොට Douglas Wilson at that time was the commander. Douglas Wilson තමයි ඒ කාලේ commander හිටපු. හරි. එතකොට Douglas Wilson. උතන මේ යට ඉන්න කවුද? මේ Douglas උඩ ඉන්න Douglas Wilson නම් මේ කවුද මේ? Yes. මේ තමයි පුතා Haji Mohandiram. කවුද? කියන්න බෑ නම් පොඩ්ඩක් හයියෙන්. This man is known as Haji Mohandiram. Yes, Haji Mohandiram. Right? All right. Then what happened? Now Douglas Wilson was the commander at that time. So Douglas Wilson sent a platoon. Meaning platoon nigga. Hari platoon kya kota Hamada Batin. Douglas Wilson sent a platoon with Haji Mohandiram. And Haji Mohandiram ekka platoon එකක් යවනවා. Douglas Wilson යවනවා මොනවාටද යවන්නේ? To arrest Doraisamy. Doraisamy අල්ල ගන්න යවනවා. හරි. දැන් බලමු දැන් Doraisamy අල්ල ගන්න පුළුවන්ද නැද්ද කියලා. Right, දැන් ඉතින් කියනවා කොහොමද දැන් මම Doraisamy අල්ල ගන්නවා මේ වැඩේ කොහොමද කොට දානවා කියලා ඔන්න කියනවා. හරි. ඔන්න දැන් එහා පැත්තේ Doraisamy එනවා. Right? So what do you think? මොකද හිතන්නේ? Douglas Wilson, Haji Mohandiram could be able to capture, arrest Doraisamy. Doraisamy අල්ල ගන්න පුළුවන් වේවිද? What's your suggestion? Can you suggest? No, right? No කියලා කියනවා. Are there any suggestions? Are you all agree with no? Right. I think most probably you are saying no. There are some messages. No. Hari. No, Dino. Right. Let's see. Okay. Let's see. Then බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් ඔන්න පුතා Haji Mohandiram දැන් සටන යන්නේ කවුද? Haji Mohandiram and Doraisamy. Haji Mohandiram and Doraisamy. Haji Mohandiram represent British government. Doraisamy representing Sri Lankan government. All right, let's see. Doraisamy දුරන්දුවන් යනවා. Haji Mohandiram ගත්තා පුතා ඉතින් ඔන්න ප්‍රහාරය කරනවා. What happened? Right. ඔව් පළවෙනි පාර ගාඩ් කරනවා. දෙවෙනි වතාවෙත් ප්‍රහාරය වදින්නේ. Right. What happened? So Doraisamy, that means Haji Mohandiram was killed by
the rebels. Haji Mohandaran පුතා මොකද කරන්නේ? rebelsලා මරන. rebelsලා කියන්නේ දොරේසාමි පැත්ත කට්ටිය මරනවා. එන්න පුතා nature එක මතකයිනේ දැන් පට්ට විදිහට මතකයි nature එක හරි. nature of the 1818 freedom struggle. කොහොමද වෙන්නේ මුලින්ම ඉන්නවා there was a person called Doreizami and so he said that I have the right to become the king in the country. It is all the aristocrats and common people gather around Doreizami. හරි. so Doreizamiව අල්ලගන්න අපි කිව්වා අර horseback ඉන්න පුද්ගලයා තමයි කවුද? Douglas Wilson wanted to arrest Doreizami. Therefore, with a platoon, Haji Mohandaran was sent to arrest Doreizami. But Haji Mohandaran was killed by the rebellions. Killed by the rebellions, right? Then බලමු ස්වභාවික nature of this struggle එක පොඩ්ඩක් අපි ආයෙ බලමු. පොඩ්ඩක් නිකන් මුලට ගිහලා බලමු. ඒක තවත් තේරෙන්නේ නැහැ මෙඩේ. Right. පොඩ අපි ඉන්නවා කවුද මේ ඉන්නේ? Doreizami ඉන්නවා. And aristocrats. And he's saying that what I have the right to become the kingship. The Meguro discussed, yes, he has the right to become the kingship. We need to give the help to Doreizami to liberate the country from the British Empire. Now, what is going on? The British government, right? This man called Douglas Wilson sent a platoon, British platoon, to help Haji Mohandaran to arrest Doreizami. But Doreizami was a brave person. Right? There is having a battle. Battle yakanama. Another battle. And Doreizami, the rebellions killed Haji Mohandaran. Right? Haji Mohandaran, Marnava, Doreizami. Marlevela, the rebellions. අපේ aristocrats ටික සතුටින් ඉන්නවා හරි and now Doreizami මොකද යනවා කාගාවටද යන්නේ දැන් British platoon එකකට යන්නේ British platoon එකකට කියලා කියනවා tell to your governor කියලා කියන්න we have arrested we have killed your commander of that Haji Mohandaran we have killed අපි මෙයා මරලා තිනවා right so say that tell that there is a king in the Candian kingdom then Candian වල සහ ඌව වෙල්ලස් area එකේ king කෙනෙක් ලංකාවේ king කෙනෙක් ඉන්නවා ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේ රටින් යන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ right ඉතින් ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ දැන් ඔන්න ඩක් ගාලා ගිහිල්ලා මොකද කරන්නේ British soldiers ලා ආයෙ ඩක් ගාලා යනවා කාගාවටද governor ගාවට නේ පුතා governor ගාවට ගිහිල්ලා මොකද කරන්නේ governor ගාවට ගිහිල්ලා කියනවා Douglas Wilson ට කියනවා commander කියනවා Haji Mohandaran was killed by the British, killed by the rebellions. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? දැන් පොඩ්ඩක් තිරේ වැහෙනවා. තිරේ වැහැලා ඉවරලා කියනවා හරියනවා වැඩි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මේ සිද්ධිය වෙන්න පුතා ඌව ඒරියා එකේ, හරි ඌව ප්‍රොවින්ස් එකේ තමයි වෙන්නේ. මේ සිද්ධිය ඌව ප්‍රොවින්ස් එකේ වෙන්නේ. හරි. ඒ නිසා ඌව ඒරියා එක පුතා බාර වෙන්නේ ඌව ඒරියා එක තියෙන්නේ. ඌව ඒරියා was in charge. Who was in charge at that time who was in charge by Kappadipola. Kappadipola තමයි ඒ කාලේ ඌව බාර පිටපු පුද්ගලයා aristocrat හරි. ඒතකොට Kappadipola පුතා කාගේ පැත්තද? Kappadipola දැන් ඉන්නේ බ්‍රිටිෂ් ලගේ පැත්තේ. ඇයි ඒ? මතකයිනේ Kappadipola and their family was killed by the Sri Vikramasinghe නේ. Sri Vikramasinghe රජතුමා Kappadipola ගේ family එක මරනවා. ඒක නිසා මොකද වෙන්නේ? Kappadipola supported so British to capture Candian kingdom. දැන් මේ කාලේදී මේ දැන් Doreizami Haji Mohandaran මරපු කාලේ Kappadipola තමයි බාර වෙන්නේ ඌව. ඒ නිසා British governor ඇවිල්ලා කියනවා British level කියනවා right so go and arrest Doreizami මේක වැඩි කරන්න පුළුවන් ඔයාලට විතරයි Kappadipola ඔයා ගිහිල්ලා Doreizami අල්ලගෙන ළඟට එන්න අපි ගාවට එන්න Kappadipola මොකද දැන් බලමු අපි මොකද වෙන්නේ කියලා right මට පුළුවන් දැන් බලන්න දැන් British governor ඉන්නවා පුතා මෙතන හරි governor කියනවා Kappadipola so please go and capture Doreizami right Kappadipola first agreed මුලින් කැමති නෝ මේ වැඩේට පස්සේ මොකද කියන්නේ බලමු බලන්න British ලා පැත්තට ගිහිල්ලා agree වෙනවා agree වෙලා මොකද කරන්නේ right at the end let's see what will happen right so Kappadipola මොකද කරන්නේ පුතා Kappadipola resent the British troops and මතක තියාගන්න පුතා කතාව nature එකේදී
Capetipola resent the British troops. Capetipola British troop එක resent කරනවා. ඒ කියන්නේ පුතා නැවතවතාව බ්‍රිතාන්‍ය soldiers ලව යවනවා. යවලා කියනවා I am in the side of in the hand of Doreisam. මම Doreisamගේ පැත්තේ ඉන්නේ. මොකද Doreisamගේ පැත්තේ. Therefore Capetipola took the leadership to lead the battle. හරි. ඔන්න nature එක සුන්දරයි. දැන් nature එකට පැහැදිලි. හරි. nature කොහොමද වෙන්නේ පුතා? nature වෙන්නේ පුතා මෙන්න මෙහෙමයි. මුලින්ම අපි කිව්වා there was a person called Doreisami. Doreisami ඉන්න පුද්ගලයා මොකද කරන්නේ? He exclaimed that he had the power to become the king in the country. Therefore, Douglas Wilson sent Haji Mohandiran, but Haji Mohandiran was killed by rebellions, right? එනිසා කැප්පෙටිපොළ උගුබාරේ කැප්පෙටිපොළට කියනවා කැප්පෙටිපොළ වැඩ තමයි වැඩේ කරන්න පුළුවන් කැප්පෙටිපොළ ඔළුව නමල වැඩේ කොට දාන්න දෙනවා නමුත් අවසානයේ බැටල් එක යද්දි මොකද වෙන්නේ කැප්පෙටිපොළ resent the British troops කැප්පෙටිපොළ British troops එක යවලා හරවල යවලා join to the rebellions right rebellion එකට පුතා කැප්පෙටිපොළ join වෙනවා මොකද දැන් අවසානයේ මොකද වෙන්නේ right now here you can see අවසානයේ at the end this is the British soldier I mean the British soldier ඉන්න පුතා අපිට එනවා දැන් කවුද එන්නේ British soldier හම්බෙන්න එන්නේ කවුද එන්නේ right Doreisami ඉන්නවා British soldiers like Doreisami දැන් fight එක යනවා මොකද වෙන්නේ කියලා බලමු so what will happen at the end අවසානයේ ඉතින් තීව්‍ර සටනක් කරනවා Doreisami කණ්ඩායමයි ඒ කියන්නේ ලංකාවේ කණ්ඩායමයි British soldiers ලා ටිකයි so what will happen who will win this කවුරු දිනාවිද මොනා වේවිද at the end there's a fight a huge fight devastating fight right අපිට පේනද දැන් පේනවා British soldiers ලා ජයග්‍රහණය කරන්න යන්නේ Doreisamiට මොනා වේවිද let's see what will happen to Sri Lankan aristocrats Sri Lankan people right so at the end අවසානයේ වෙන්නේ so Doreisami was killed and the British soldiers took the kingship once again right this is known as the nature of the struggle this is known as the nature of the struggle right මම හිතනවා දැන් ඔයගොල්ලන්ට හොඳට පැහැදිලි මේ nature of the struggle කියන එක right එන පුතා අපි පොඩ්ඩක් බලමු මෙතන දැන් step by step කියලා බලමු අර කතාවත් ඔළුවේ තියාගන්න මුලින්ම මොකද වෙන්නේ පළවෙනි point එක මොකද වෙන්නේ කියමු පළවෙනි point එක වෙන්නේ මොකද්ද there was a person called how the person පුතා he exclaimed that I have the right to become the king කවුද කිව්වේ එහෙම කියන බලන්න උත්තරේ Doreisami. yes very good Doreisami මොනවද කියන්නේ Doreisami I have the right to become the king in the country මට රටේ රජු වෙන්න අවසරය ඇත right so this was known by මේ කවුද දැනගන්නේ British and so at that time who was the British commander කවුද ඒකට British commander පුතා Douglas Wilson. yeah Douglas Wilson කවුද යවන්නේ Haji Mohandiran why මොනවාද to arrest Doreisami පුතා arrest කරන්න නමුත් අපි දැක්ක අර ෆයිට් එකෙත් මොකද වෙන්නේ Doreisami දුවන් එනවා අවිල්ලා සම්පූර්ණයෙන්ම Haji Mohandiranව මරනවා right ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගවර්නර්ට we have killed Haji Mohandiran කියලා so therefore British government went to Capetipola who was in charge of Uveria Capetipola governor පුතා Uveria එක බාර වෙන්න Capetipola කියලා මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් එකම පුද්ගලයා ඔයා ගිහිල්ලා Doreisami වල්ලන්න Capetipola මුලින් කැමති වෙනවා වැඩේට but at the end අවසානයේ Capetipola joined in the rebellions Capetipola පුතා British soldiers ලා යවලා ලංකාවේ Doreisamiට join වෙනවා නමුත් අවසානයේ මොකද වෙන්නේ අවසානයේ British soldiers killed Doreisami and arrested many leaders as possible right ගොඩක් leaders ලොක්කමල්ලා වගේ අල්ලගන්න ගන්නවා therefore British එනිසා පුතා to control this to suppress this මේ පුතා මේ සටන එක 1918 සටන බඩපවත්වන්න control කරන්න suppress this battle right මේක අවසන් කරන්න control කරන්න British followed a vicious policy බ්‍රිතාන්‍යය පුතා vicious policy එක follow කරා what is known as vicious policy means dangerous right භයානක policy එක follow කරා ඒ policy එකේ නම තමයි පුතා land sweeping method මොකක්ද නම land
sweeping method. What is known as land sweeping method? Land කියන්නේ ඉඩම්, sweeping කියන අතුගාල දානවානේ. ඒක තමයි ඉඩම් අතුගාල දැමීමේ ප්‍රතිපත්තිය. මොකක්ද මේ ඉඩම් අතුගාල දැමීමේ ප්‍රතිපත්තිය කියන්නේ? ඒ කියන්නේ පුතා setting fire to villages. ගම් වලට ගිහිල්ලා ගම් වල තියෙන ගම් වලට නා ගම් වලට ගිහිල්ලා ගම් වල තියෙන ගෙවල් වලට ගිනි දිනනවා. right? අපිට කියන setting fire to villages, setting fire to villages ගම් වල වෙඩි දිනනවා. ඒ වගේම තමයි පුතා බ්‍රිටිෂ් ලතාවත් follow කරපු strategy එක තමයි arresting many leaders. Leaders ලා පුතා arrest කරනවා, right? Arresting many leaders, right? So this is known as the nature of the freedom struggle. Therefore අපි අවසානයේ කියනවා at the end the nature of the 1818 freedom struggle was not success. අවසානයේ 1918 සටන සාර්ථක වන්නේ නැත. This is known as the nature of the 1818 freedom struggle, right? Are there any problems regard to 1818 freedom struggle? No, sir. No, right. Thank you very much. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකත් මම දාන්නම් ප්ලේ කරන්න. ඒ කියන්නේ එවන්නම්. ඒතර ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට අයිඩියා එක ගන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් බලද්දී ඔයගොල්ලෝ මතක් වෙයි කවුද මේ දොරේ සාමි කියන්නේ. එතකොට what happened Haji Mohandaranට මොකද වෙන්නේ ෆයිට් එකේදී අවසානයේ. හරි. එතකොට what is Kapetipola අවසානයේ මොකද ගන්න how he rejoined the Sri Lankan soldiers and at the end what happened to the දොරේ සාමිට මොකද වෙලා how British soldiers won the battle, right? All right. Then මෙතනත් මම ඔයගොල්ලන්ට දාලා දෙනවා කෙටියෙන් resource එකක් the nature of the struggle in 1818. හරි. first point එකේම තියෙනවා පුතා පේනවා ඔයගොල්ලන්ට Doraisamy emerged from Vellasan and claimed higher throne, right? Singhasane ඔටුන්න crown එක higher the crown. Doraisamy තමන්ගේ ඔටුන්නට හිමිකම් කියනවා බව කියනවා. Douglas Wilson පුතා sent a platoon with Haji Mohandaran යවනවා to arrest called Doraisamy. Kapetipola was the in charge of Uva Barwin Kapetipola. Hari. So, but Kapetipola rejoined to the Sri Lankan soldiers. British were vicious in suppressing the battle. Vicious කියන මම කිව්වා ධර්ම ප්‍රතිපත්තිය කනුගමනය කරන්නේ. මොකක්ද මේ ප්‍රතිපත්තිය නම තමයි land sweeping method. According to the land sweeping method, setting fire to villages and arresting many leaders, arresting many men as possible. At the end, at the end, the nature of 1818 freedom struggle, and it was unsuccessful. Right? All right. I'm going to note it down. Now take your highlighter. Highlighting another nature of this 1818 freedom struggle. While there was a glowing displeasure about British administration among the upcountry people, emerged from Velas who claimed to high throne. මොකද්ද මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ? කවුද මේ පුද්ගලයා පුතා? The answer should be Doraisamy. Right. And take your highlighter with the highlighter ganda. Ara highlight ganda. Doraisamy. Highlight Doraisamy. Right. And then highlight Douglas Wilson. Highlight Douglas Wilson. Send a platoon with Haji Mohandaran. Highlight Haji Mohandaran to arrest whom? How the arrest करने वाले पता? Oh, arrest करने वाला कहाँ होता? Doraisamy. Yeah, correct. Doraisamy. But he was killed. But he was killed by the rebels. And Namut Haji Mohandaran Kerala Visinike Lanka Putkalimisin Mara Damanova. The government noticed that the people of Velas, with the highlight, people of Velas can Velas gathering around Doraisamy, highlight, gathering around Doraisamy and sent. How they are Matakanaba? Kapetipola. Yes, sent Kapetipola Niyamaltra. Asana Hari Katamada again. Sent Kapetipola and Kapetipola Yavanamalu. Ayavan Kapetipola Kohebara Manku, I mean, last Sunday give up the Pali Makiwa, Halkand in charge of Uan area in charge.
right? But returned the English troops that came with him and rejoined the rebels. Khalbuta rebels joined Chaputgalya. That's also, Capable. yeah, you are correct. Very good. Thank you. That's also Capetipola. Capetipola. Right highlight Capetipola. Joined to the rebels. Capetipola joined to the rebels. And then the British were vicious. Highlight put the highlight. Vicious in suppressing the battle. Hello, can you hear me now? Yes, sir. Right, sorry for the inconvenience, but there was, I think, connection issue. Then, but highlight करेगा हमू, मैं think highlight करेगा हमू. Highlight पता vicious in suppressing the battle. The meaning, if you want, you can write the meanings. पता vicious क्या है dangerous. Vicious means dangerous and suppressing means control. Betul nggak पता again में 10 से दाढ़ साटना मेडपेवेत्ती में दी control की में दी they followed a vicious policy. तो पता है ताम दारुण प्रतिपत्ति कनु गमने करे. Right. There's a question. Is this the July attitude? No, this is a attitude I previously said. But anyone, if anyone has no this attitude, the card attitude at them, but message at the under WhatsApp thing, I will send now. Then my one attitude, please send a message, right? All right. They followed land sweeping policy. Put the highlight calendar. They followed land sweeping policy. Highlight land sweeping policy. Land sweeping policy and highlight and write down imposed. Yeah, the imposed martial law. Martial law. Imposed martial law. Imposed martial law. Right? Martial law. What's known as martial law? But tutor I think WhatsApp personal message than tutor onakila. I will send the tube, right? I think one student is not having the tube. Can you please send a message? Hurry. එතකොට පුතා මාර්ෂල් ලෝ කියන්නේ යුදමය නීතිය. මොකක්ද මේ යුදමය නීතිය කියන්නේ? යුදමය නීතිය කියන්නේ මොකක්ද? යුදමය නීතිය කියන්නේ? ඔව්. මාර්ෂල් ලෝ යුදමය නීතිය කියන්නේ that means when imposing the martial law පුතා දැම්මට පස්සේ හරි no one can go out from the house. ගෙදරින් එළියට පුතා යන්න බෑ. ඒ සම්පූර්ණයෙන්ම ගෙදර නිවාස අරිස්සියේ ඉන්න ඕන. එළියට ගෙදුම් මොකද වෙන්නේ? British government has the power to arrest them. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් පුතා අත්අඩංගුවට ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා British government. ඒක හරි ඒකට කියන්නේ martial law යුදමය නීතිය. Right? Martial law. Then Britannia when controlling this 1818 freedom struggle, they followed a very vicious policy known as land sweeping method and martial law. They spread the news that Doraisamy was not the real heir to the throne and arrested many leaders on मेरे को लवस है अभी लवस वाला पॉइंट लास्ट ने एक बड़ा हाईलाइट लास्ट से डल कर highlight the spread news that Doraisamy not the real heir to the throne. Doraisamy not the real heir to the throne. Doraisamy not the real heir to the throne. Right? Highlight कर बता. Not the real heir to the throne. Right? All right. Is martial law like lockdown? It's lockdown means it's a type of when doing lockdown we can go for essential. We can go out for essential things. Then
දැන් අපිට ලොක්ඩවුන් කාලෙත් පුතා මොකද වෙන්නේ අපි hospital යන්න ඕන නම් essential things අපිට කරගන්න පුළුවන් lockdown time එකේ. නමුත් in the martial law we can't do it. Whatever it is essential we have to stay inside, right? අපි අනිවාර්යෙන්ම ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේම we need to above the law. කවුරු හරි එළියට ගියොත් so British has without any law court කිසිම නීතිමය කටයුතු නැතුව British has the power to take leaders to the prison. සම්පූර්ණ මීඩියා දාන්න හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් පුතා leadersලා ගත්තොත් leadersලා බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. හරි? මං last week එක ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේක දාලා පෙන්නනවා. Right. Can you see this? මේක ඔයගොල්ලන්ට පේනවද? Can you see this? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, okay. Give me time. Give me a minute. Right. And now, I will play this. Please give a quick response. Can you hear the sound? Yes, sir. දැන් තමයි මේකේ සම්පූර්ණම කියන්නේ බලන්න වෙනවා 1818 බෙල්ලස්ස කරලා කියන්නේ 1918 nature of the struggle මේ සම්පූර්ණ nature of the struggle එක තියෙන්නේ. හරි. එතන මම කිව්වා ඌව වෙල්ලස්සෙන් තමයි කියන්නේ කැප්පෙටිපොළ ඌව ඒරියා වෙල්ලස්සේ ඌව in charge. එතන දොරේ සාමි කට්ටිය මේ වෙල්ලස්සේ ඉන්නේ. ඇල්ලා පුරු යට මගේ රට යටපත් කළා කන්ද උඩ රට ශුද්ධ භූමියේ මගුල් මඩුවට රැස් වෙලා ඉංග්‍රීසි කළු වැල්ල පුරු යට මගේ රට Right. කන්ද උඩ රට ශුද්ධ භූමිය කියපතා the Canadian kingdom. Right. මගුල් මඩුව at royal court මතකයි. ඉංග්‍රීසි කළු වැල්ල පුරට කියපතා the governor at that time. Who was the governor at that time? මතකයි නම් කියන්න බලන්න මට කවුරු quick response එකක් දෙන්න බෑ. කවුද governor at that time? Governor at that time. Robert Brownlee. BMI. Right, Robert Brownlee. Very good, right? Very good. Perfect. එතකොට Robert Brownlee ඒගොල්ලෝ අස්සම් කරන්න අපි කියන signatures මගේ රට යටපත් උනායි කියලා පුතා. So official Sri Lanka was handed over to the British. And anyone can say කාටද කියන්න පුළුවන් පුතා when the Canadian Convention occurred. කාටද Canadian Convention එක සිද්ධ වුණේ? 18 කීයද? 2nd March 1815. 1815 2nd 18. March. Correct. Right, I බලමු ඊට පස්සේ. පත් කළා උතුම් දළදා හිමි රකින්නට උනුත් කැප වෙන බව කියා ගිවිසුමේ පස් වනවා ගන්තිය පෙනි පෙනිම වැල Right, last week I said that in the 5th clause මම පෙන්වන ඔයගොල්ලන්ට Canadian Convention එකේ clauses ටික හරි 5th clause එකේ තියෙනවා the British promised to protect the Buddhism but they did not protect the promise. ගියා පරසිරිත් ගත් අත් පායකත් සුදු කිරීටය කරපු කෙනහිලි කම්වලට හිත දැඩි වුණා කන්ද පාමුල ඊට එරෙහිව නැගුණු උණුසුම වැඩි වුණා වෙල්ලස්සදින් තැන්න තැන තැන වීර දරු කැල රැස්ගුණා නැගුණු රණ බෙර නා So you can see the areas, but the areas especially Vellassa තමයි area එක. හරි බින්තැන්න මේ areas ඔක්කොම එක කරලා තියෙන පුතා. හරි වීර දරුක රැස්ම කියන්නේ the leaders they gathered around the Doreisami. හරි ඒ තමයි කියන්නේ Doreisamiගේ වටේ gather වුණා කියලා තමයි කියන්නේ. ආදනු සිහ ධජය සුලගේ ලෙල වුණා රටේ රාල කිව්ලේ ගෙදර මොහොට්ටාල
හිමි ඉහගම රතනපාල පෙරමුණ ගත්තයි උදාර අන්න පුතා කවුද ලීඩර්ස්ලා පොඩ්ඩක් කියවද ලීඩර්ස්ලා නම් පොඩ්ඩක් අපි කියමු බලන්න ඔක්කොමල්ලාම මයික් එක ඔන් කරලා කවුද ඉන්නේ එක number 1 බූටෑවේ රටේරාල number 2 කිවුලගෙදර මොහොට්ටාල number 3 හිමි ඉහගම රතනපාල දැන් බලන්න අපිට නෝට් එකේ තියෙනවා අපෙන් අහලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන වල පේනවා ලීඩර්ස්ලා පස් දෙනෙක් නම් කරන්න කියලා හරි ඉතින් අපි දන්නවා දැන් නම් තුන් දෙනෙක් නේද තුන් දෙනෙක් අපිට පැහැදිලි right so let's go move forward I පොඩ්ඩක් ඉදිරියට යන්න වෙල්ලස්සෙන් නැගුණු ගින්න අන්න මේ කොහෙන්ද පුතා මේ ස්ට්‍රගල් එක ආරම්භ වෙන්නේ ස්ට්‍රගල් එක කොහෙන්ද පටන් ගන්නෙ වෙල්ලස්සෙන් නැගුණු ගින්න කියන්නේ ඒකනේ Velas. yeah සැනකින් වැඩ පවත්තන්න සුද්දා එවපු කැප්පෙටි පොළ නිලමෙ හැරුණේ රට රකින්න අන්න බලන්න පුතා මම කතාවේ තිබ්බ දේ පට්ට ලස්සනට මේ සින්දුවෙන් කියනවනේ හරි මාර ලේසි ඉතිහාසය නෙමෙයි ඉගෙන ගන්න පුතා ලස්සනට ඉගෙන ගන්න වතාවක් මේක අමතක වෙන්නේ ජීවිතේටවත් වෙල්ලස්සෙන් තමයි මේක නැගෙන්නේ සටන ආරම්භ වෙන්නේ හරි සුද්ද එවපු කැප්පෙටි පොළ නිලමෙ හැරුණේ රට රකින්න මං කියවනේ අපි අර කතාවෙන් දරුවනේ කැප්පෙටි පොළ rejoin to the Sri Lankan soldiers right සුද්දා එවපු කැප්පෙටි පොළ නිලමෙ හැරුණේ රට රකින්න කැලේ කොලේ ජල දුර්ගෙන් මරුහි සර වැහි වැස්සා ලොව හොල්ලපු සුදු සේනා වෙල්ලස්සෙදි පසු බැස් අන්න වෙල්ලස්සේදී පසුබැස්සලු ඇයි ඒ කියන්නේ මොකද කියන්නේ අර හජ්ජි මොහන්දිරම් නේ ඩග්ලස් විල්සන් හජ්ජි මොහන්දිරම් මෙව්වනේ හජ්ජි මොහන්දිරම්ට මොකද උනේ හජ්ජි මොහන්දිරම් පුතා උඩට ගියානේ හජ්ජි මොහන්දිරම් was killed හරි කැප්පෙටි වල rejoin වෙල්ලස්සේදී පසුබැස්සලු ගහට විපත ගහම වේ හටනේ රහස් පිට දුන්නා එක් නැලි ගොඩ මොල්ලි ගොඩලා සුද්දට යලි පන දුන් අන්න one of the reason to the failure of the 1880 freedom struggle that doesn't say that සටන අසාර්ථක වෙන්න හේතුව මොකද්ද සටන පාවා දීමනේ right සටන පාවා දීම හරි කවුද කියලා හැවතින් එක් නැලි ගොඩයි මොල්ලි ගොඩයි සියලු පිරිමි හරකබාන දුටු දුටු right දැන් මෙතන දෙන අපිට තමයි බලන්න මේ පොයින්ට් එක තියෙනවා හරි පන දුන්නා සියලු පිරිමි හරකබාන දුටු දුටු තැන වෙඩි තිබ්බා ගෙත් වතු ටික අඩු කොටු ටික උන්න විදින් ගිනි තිබ්බා අන්න මොකද්ද මේ කියන්නේ මොකද land sweeping method නේ land sweeping policy සියලු පිරිමි හරක බාන දුටු දුටු තැන වෙඩි තිබ්බයි කියන මාෂල් ලෝ එක හරි කෙත්වතු ටික අටකොළ ටික උන්නේ විදින් කින් තිබ්බයි කියන පුතා land sweeping method තියෙන දේ හැම ගමක් ගන්න කියලා setting fire right බලන්න ලස්සන්ට 1918 සටන මේ සිද්ධුවෙන් අපිට කියලා දෙනවා right so we know that now අපි දන්න පුතා leaders ලා කියමු දැන් right අපි ලියමු බලන්න පුතා අපි දැන් අර කියපු එක කට්ටියට අමතර අපි ලියමු ලියා ගන්න මුල first one බූටෑවේ රටේ රාල බූටෑවේ රටේ රාල number 1 බූටෑවේ රටේ රාල number 2 අපි ලියනවා ගලගෙදර මොහොට්ටාල ගලගෙදර මොහොට්ටාල number 3 බස්නායක නිලමේ බස්නායක නිලමේ බස්නායක නිලමේ right number 4 කොබ්බේ කඩුව number 4 කොබ්බේ කඩුව
The last one, ahale poladikara. Ahale poladikara. Right? One of the Abidham latest la boot. Extremely sorry. I think there is a again connection failure. Could you able to write those five with the or shall I write once again? First one, abhi kiwa boot hai ratera ala boot hai ratera ala first one. That's second abhi kiwa pata liagan belogi liagan pata. Gala gedra mohotta ala gala gedra mohotta ala. Number three, basna gedele me. Basna gedele me. Number four, ahale poladikara. And the last one, avasanak of the kobbe kadu. Right, one of the leaders the pasna. Finished writing, you the lila. All right, I think you have completed, not a complete kalajine. Finish? No, not yet. Yes, all right, okay. Thank you. Hari, moving up point failure of the 1818 battle. Battle sudden its effects, right? Its effects. So when discussing about the failure of the 1818 freedom struggle, the failure we discuss right? Failure. There were only four reasons. Reasons for the failure. Failure how many reasons? Sorry, 4 reasons. Reasons are right. Heavy retaliations. Heavy retaliations. Heavy retaliations launched by British. Heavy retaliations Daddy Mardanakari Pratipatti Anugamane Kara Britisla. Britannia Anugamane Kala Daddy Darunu Mardanakari Pratipatti Lavinova. Heavy retaliations launched by British. Heavy retaliations launched by British. Of the first reason. It does say the hard Parliament reason. Heavy retaliations launched by British. Heavy retaliations launched by British. Heavy retaliations launched by British. Again, the Britannia Daddy Mardanakari controlling, suppressing methods. Right? Shortage experience and shortage experience. Monad the upcountry people of weapons. Again, the Lanka and Abia doing for Dunere, Satan Kerala. What was the method they used? They used guerrilla war system. Then guerrilla war system used therefore they need to take weapons ගන්න සිද්ධ වුණා. නමුත් ගත්තට වැඩක් නෑයි. shortage experience එකක් තිබුණා. කෙටි කාලීනයි. මේක ලොකු experience එකක් නෑ weapons භාවිතා කරලා. අන්න ඒකත් පුතා බලපානවා 1918 සටන අසාර්ථක වීමට. right? අපි බලමු බලන්න third reason එක දෙක එකට වඩා ලේසි. තුන දෙකට වඩා ලේසි. තුන තමයි පුතා disorganized nature. මොකද්ද? Disorganized nature of the battle. The battle එකේ කිසිම ස්වභාවයෙන් organized ගතියක් නැහැ. හරි වෙල්ලස් ඒරියා එකේ විතරයි මේ වැඩේ වෙන්නේ. කැප්පෙටි පොළ එනවා හැරෙනවා. හරි ආච්චි මාන්දරම් යනවා. දොරේ සාමේ එකපාර මතුවෙනවා. නමුත් ඒක බොරුවක් කියලා ඔප්පු වෙනවා. Right? Disorganized nature of the battle was the third reason that affected for the
failure of 1818 freedom struggle. දැනට තුනක් කතා කර එකක් heavy retaliation methods, shortage experience of weapons, and third one disorganized nature of the battle. පුතාත් මේකේ අවසාන පොයින්ට් එක හතරෙන් පොයින්ට් එක බැලුවොත් the exposure බලන්න පුතා මේ exposure මොකක්ද exposure කියන්නේ එළිදරව් කරනවා the exposure of the real identity of Doraisamy. Doraisamy පුතා ඇත්ත ලොවට කියා දෙනවා. ඇත්ත ඇති සැටියෙන් ලොවට කියා දෙනවා. කාගේද? Doraisamyගේ අන්න. Doraisamyගේ කියනවා ද බ්‍රිටිෂ්ලා කියනවා right. Doraisamyට කිසිම මේ රජකමක් සුදුසු නැහැ. යා royal family එකකින් ඉන්නේ පට්ට මරුසියක් ගන්න බොරුවක් කියා තියන්නේ. ඒ නිසා he has no right to become the kingship. He has no right to take the kingship. He has no right to become the king. Right? He's not coming from royal blood. Unexposed කරනවා, expose කරනවා, එළිදරව් කරනවා. අපේ උන්ට තිතින් පුතා දැන් බැටල් එක කිව්වට වැඩක් නැහැ. බොරුවක් කරේ කමක් නැහැ, කරන්න දෙයක් නැහැ. Doraisamyගේ expose එක එලිවෙච්ච ගාම ගන්නේ people abundant Doraisamy. මිනිස්සු Doraisamy අතහැරලා යන්න දඟලනවා. Right, about the 4 reasons for the failure of freedom struggle, right? Eka heavy retaliation methods, deka shortage experience, tuna disorganized nature, hatare exposure of the real identity of the reason, right? Hatarai තියෙන මන් දන්නේ එක මකන්න පුතා බෝඩ් එකම කනවා. white board එකම කනවා. මකලා මං අහනවා. අතර උත්තර දෙන්න පුළුවන්. බලමු අපි. Right? All right. Can you mention the first reason for the failure of 1818 freedom struggle? First one? Heavy retaliation method. Very good. Number 1 is correct. Thank you. Number 2, second method. Shortage experience of weapons. Yeah, correct. Shortage experience of weapons. Number 3. Kimba, number 3. Come on. Disordered nature. Yes, disorganized nature. Last one is the most important one. What is that? Exposure of the real identity of the Yeah, නියමයි පුතා නියමයි. සුපිරි right. අපිට වැඩේ කොට දාන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට බය වෙන්න දෙයක් නෑ අනිවාර්යෙන්ම. Exam එක target කරන්න පුළුවන් අපිට right. There are 4 main reasons for the failure of the battle in 1818. That's දාට සරණට බලපාන හතරක් තියෙනවා reasons. Number 1 පුතා number 1 right number 1. මේ තියෙන්නේ මේ heavy retaliation launched by the British. Number 2, shortage experienced by the upcountry people of weapons and other resources. Number 3, disorganized nature of the battle. And last one, the exposure of the real identity of a person who claimed to be the higher to the throne. The higher to the throne කියන්නේ සිංහාසනයට උරුමකම් කියන පුද්ගලයා. සිංහාසනයට උරුමකම් කියන පුද්ගලයාට අපි කියන්නේ මොකද්ද? Higher to the throne. සිංහාසනයට උරුමකම් කියන පුද්ගලයා. Right? And the reasons හතර ඊට පස්සේ අපිට කියන මෙන්න මෙහෙම right? As results of the battle, පුතා take you highlight into your hand. ගන්න පුතා highlight රයාතර MCQ ප්‍රශ්නයක් highlight කරන්න දෙන්න යන්නේ. Many leaders had to sacrifice their lives for the independence. Due to the loss of 1818 struggle, highlight with the Governor Brownrigg. Highlight with the Governor Brownrigg issued an announcement strengthening his power in that country on 21st November 1818, which consists of 56 statements. With the Governor Brownrigg patta kapati. Hari වැඩේ කොට දාගත්තා. මොනා කරන්නේ? 1918 පරාද වෙච්ච නිසා Governor Brownrigg right statements 56කින් සමන්විත වෙච්ච. හරි statements 56කින් සමන්විත වෙච්ච වගන්ති 56කින් සමන්විත වෙච්ච document එකක් හදනවා එයාගේ බලතල powers වැඩි කරගන්න. ඒ document එක හදන්න පුතා 21st of November 1818. 21st of November 1818. Right? So that's the end of the 1818 freedom struggle. එතනින් 1918 අවසාන ඊට පස්සේ අපිට තියෙන පුතා 1848 නිදහස් සටන ගැන සාකච්ඡා කරන්න. ඉතින් අපේ පාඩම අවසන්. Right? So before moving to the 1848 1848 freedom struggle එක move වෙන්න කලින් මට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න දෙයක් තියෙනවා. Right? මම බලන්න පුතා දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ right
Can you see this? මේක පේනවද ඔයගොල්ලන්ට? Yes, sir. Yes, sir. Right. අපිට පුතා අනිවාර්යෙන් maps එනවා ශ්‍රී ලංකන් places 12ක් එනවා ඔයගොල්ලන්ගේ ඕන level වලට. world places 6යි. ඔක්කොම 18යි. මේ 18න් 18ම ගන්න ඕනේ. ගන්නත් පුළුවන්. ගන්නටිත් මම කියනවා maps මොනවද වෙන්නේ කියලා. right? දැන් මේ maps ටික පුතා මම හදලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට all level target කරලා. හරි තාම ලේසි සරලයි. පැහැදිලිව මාක් ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ පේනවා දැන් බලද්දිම. හරි කිසි ගැටලුවක් නැහැ අපිට. area එකකට මම specifically mention කරලා තිනවා ඒක ලේසියෙන් අල්ල ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. දැන් මෙතන පේනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා there are 26 places of Sri Lanka ලංකාවේ maps 26ක් මෙතන තියෙනවා. මේ 26 ඒ තියෙනවා පුතා අනිවාර්යෙන්ම 2000 ඔයගොල්ලන්ගේ exam එක වෙන්නේ 2024 පළවෙනි term එක කියන්නේ ජනවාරි වගේ පෙබරවාරි වෙනවා. මේ ජනවාරි 2024 ජනවාරි දින exam එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ all level exam එකේ maps 12 Sri Lankan places 12 මේ pages 26 තියෙනවා. right අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා ඒකෙදී sure shot. right ඉතින් මේ ඔක්කොම මම ඔයගොල්ලොත් ඒක කරනවා දවසක් දාගෙන හරි එක දවසින් කරන්නේ නැහැ මම ටික ටික කරනවා ඒකම moving quickly right ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් පේනවා දැන් මේ අවශ්‍ය හැම එකක්ම කන්දුරේ නල්ලූරු වල්ලිපුරම තොනිගල යාපහුව මුල්මේශ්වරම් කුරුණෑගල හැම එකම පුතා මාහියන්ගේ දඹදිව නිගම්බ සීතාවක කලාතීත හැම්බෙල්ලම් මෙද පෙළස්ස කොළඹ කෝට්ටේ පාහියන්ගල මේ සේරම එන්න දෙන සේරම කචරගාව මාගම බෝන්දල ගොඩපැප්පත රංචාමඩම දේවනගර මේ ඔක්කොම පුතා ලස්සනට පැහැදිලිව නිවැරදිව ප්ලේස් එකේ ඩොට් එක තියෙන්නේ බය වෙන්න කිසි දෙයක් නැහැ බයඩතුව මාක් කරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා right ඔයගොල්ලන්ට මේ ඔක්කොම රිසෝසස් මම දෙනවා අපි මේ maps ටික කරනවා right and after doing third lesson තුන්වෙනි පාඩම කරාට පස්සේ I will give you a test එකක් මම ඔයාලට දෙනවා පුතා first term exam paper එකක් හරි which made by myself මම හදපු first term exam paper එකක් දෙනවා ඒත් ඒකට පොඩ්ඩක් ready වෙන්න අපිට කොහොමත් මේ මාසයේ අවසන් වෙන්නට අවසානයේ වගේ third lesson එකක් අපිට ඉවර කරගන්න පුළුවන් වේවි right now moving to 1848 freedom struggle 1948 සටන ඉතින් 1948 සටන කියන්නේ මොකක්ද ඇත්තටම මොකද්ද මේ 1948 සටන මම ඩෙෆිනිෂන් එකක් කියලා දෙන්න පුතා මතක තියාගන්න කටපාඩම් කරගන්න ඒක හැම වෙලේම රෙකෝඩ් කරලා මතක තියාගන්න අහන්න හැම වෙලේම යන්නේ හැම වෙලේම හරි 1948 struggle එක definition එක පුතා right the struggle that tried to establish established right imperial system for the second time is known as 1848 struggle. Definition ne matlab hai puta 1948 definition එක the struggle that tried to establish imperial system for the second time is known as 1848 freedom struggle. Uh, 1848 freedom struggle එක පුතා ටියුට් එකේම තියෙනවා කලින් ටියුට් එකේමයි තියෙන්නේ මේක පුතා external resource එකක් මම මේක ඒගොල්ලන් දෙවනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා ටියුට් එකේ මේකම තියෙනවා do you have this part පුතා මේ part එක ඔයගොල්ලෝ දෙනවා නේද මේ ටියුට් එකේ struggle for independence in 1848 yes sir yeah right මේක මම පුතා external resource එක මේකත් මම ඔයගොල්ලන්ට එවනවා right okay thank you right එතකොට පුතා එන struggle definition එක මතකයි the struggle that tried to establish imperial system මොකද පුතා imperial system එක කියන්නේ රාජාණ්ඩු ක්‍රමය ruling controlling a country by a king known as imperial system right එන පුතා ලංකාවේ දෙවන වතාවටත් රාජාණ්ඩු ක්‍රමය රජෙක්ව ස්ථාපිත කිරීම රජෙක්ව පිහිටුවීම රජෙක්ව හොයපු සටන තමයි අපි කියන්නේ 1848 නිදහස් සටන. ඒතර 1847 බලපාන reasons දෙකයි two reasons කීයද reasons දෙකයි එකක් තමයි Colebrook reforms අනිත් තමයි new tax policy of Lord Torrington right two reasons Colebrook reforms new policy of Torrington right වෙන පොඩක් බලමු දැන් මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. ඒකට බලමු බලන්න අපි කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා පුතා right
ඔන්න අපි යනවා 1848 freedom struggle. දබා note tag මම ලස්සනට දාලා තියෙනවා. Colebrook reforms and new tax policy of the government led to the 1848 struggle. 1848 බලපාපු reasons දෙකයි. Colebrook reforms and tax policy of the government, Lord Carrington. අතරින් පුතා අපිට දෙක ගන්න the effects of Colebrook reforms and new tax policy of government, the nature of the 1840 struggle and failure of the battle. අතරින් සම්පූර්ණ පාඩම the end අවසානයේ වෙනවා. එහෙනම් අපි කතා කරමු පුතා effects of the Colebrook reform. Effects of the Colebrook reforms. Colebrook reforms effects discuss කරමු. Right? What about the effects of the Colebrook reform? Colebrook. Grade 9 වල මම මතකයි grade 9 වල ඒගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තා about Colebrook reform එක. නමුත් ආයි grade 11 6th lesson is to study about Colebrook. හයවෙනි පාඩම fourth lesson එක Colebrook. 6th lesson is Salisbury. හතරවෙනි පාඩම ඒගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා Colebrook ගැන. Right? Colebrook කියන්නේ කවුද? Colebrook කියන්නේ කවුද? Right? Colebrook means he was a person who lost for the freedom, liberation, නිදහසට ස්වාධීනත්වයට ගරු කරන පුද්ගලයෙක් Colebrook කියන්නේ. ලංකාවේ පුතා Colebrook ලංකාවට එන්නේ 1829. 1829 තමයි Colebrook ලංකාවට එන්නේ. ඇයි ලංකාවට එන්නේ Colebrook? Colebrook ලංකාවට එන්නේ ඒකට හේතුව තමයි පුතා the expenditure of the government in Sri Lanka is higher than the income. ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍යවරු අල්ලගත්තට ලංකාවේ ලාභ ලැබෙන්නේ profit නෑ. profit වලට වඩා වියදම් වැඩි. ඒ නිසා බ්‍රිටිෂ්ලා ගවර්නර් කල්පනා කරලා කියනවා මේ වැඩි හරියන්නේ නෑ. ඇයි ලංකාවේ ආදායමට වඩා වියදම වැඩි කියලා හොයපල්ලා කියලා කියනවා. හරි. ඒ හොයන්නේ කියලා කාටද කියන්නේ? Colebrookට කියන්නේ. ඒ නිසා Colebrook ලංකාවට 1829 ඇවිල්ලා හොයලා බලනවා what are the reasons? මොනවාද reasons ලංකාවේ income එකට වඩා expenses වැඩි වෙන්නේ? ඒක හොයලා බලලා මට හම්බ වෙනවා reasons කීපයක්. ඒ reasons ඔක්කොම පුතා මම suggest කරනවා 1833. 1833. ඒකට අපි කියනවා Colebrook reforms. අනේ suggest කරපු ඒවාට අපි කියනවා මොකක්ද කියන්නේ? 1833 Colebrook reforms. Colebrook reforms 1833 Colebrook reforms. පැහැදිලි? Right. එතකොට then අපි බලමු what are the suggestions Colebrook they made the suggestions මොනවද කියලා පොඩ්ඩක් බලමු අපි. Right, very sorry, right? The suggestions for the Colebrook like suggestions. එකක් තමයි Colebrook කරපු suggestion නැත්නම් පුතා මොකක්ද දන්නවද? Land policy of the government. Land policy of the government. The රජයේ ඉඩම් ප්‍රතිපත්තිය land policy of the government. මොකක්ද මේ land policy of the government කියන්නේ හොඳට අහගන්න. ඒතර වැඩේ කරලා දාන්න පුළුවන්. So land policy of the government මේක තවත් නමක් කියන පුතා Barren Land Act. මොකක්ද මේකට කියන්නේ? Barren Land Act. According to the Barren Land Act. මේ පුතා act එක දෙන්නේ 1840 imposed in 1840, right? According to the Barren Land Act. 1840 Barren Land Act එකට අනුකූලව, right? The uncultivated lands, වගා නොකරපු ඉඩම් that could not be proven continual 30 years ownership were
confiscated. පුතා මොකද්ද confiscated කියන්නේ? confiscated. confiscated means රාජ සන්තක වෙනවා. රජයට අයිති වෙනවා. රජයට අයිති වෙනවා. රජයට අයිති වෙනවා කියනවා confiscated. හරි. එහෙනම් Barren Land Act එකට අනුකූලව කෝල්බ්‍රුක් දානවා ඇක්ට් එකක් 1833 න් පස්සේ ඒක 1840 දානවා මොකද්ද? Land Policy of the Government කියලා දානවා. එහෙනම් වැඩකාරය වගේ දානවා. මොකද්ද මේ Land Policy of the Government? මේකට තවත් නමක් තමයි Barren Land Act. Imposed in 1840. According to the Barren Land Act, uncultivated lands that could not prove on 30 years continual ownership were confiscated. ඒ කියන්නේ පුතා Barren Land Act එකට අනුකූලව හරි 1840 වගා නොකරන ඉඩම් අවුරුදු 30ක අඛණ්ඩ අයිතියක් Tamanට පෙන්වන්න බැරි නම් වගා නොකරන ඉඩම් අවුරුදු 30ක අඛණ්ඩ Tamanට අයිතියක් පෙන්වන්න බැරි නම් හරි අඛණ්ඩ අවුරුදු 30ක අයිතියක් පෙන්වන්න බැරි නම් ඒ ඉඩම් ඔක්කොම රජයට අයිති වෙනවා. ඉඩම් ඔක්කොම රජයට අයිති වෙනවා. ඒකට අපි කියනවා confiscated. confiscated. What is known as confiscated? රජයට අයිති වෙනවා. එහෙනම් පුතා දැන් මාර කේස් එක අයිතිය පෙන්වන්නේ කොහොමද? අයිතිය පෙන්වන්න ඕනේ from the deeds. ඔප්පු හරහා පෙන්වන්න ඕනේ. දැන් අපේ උන්ට ඒ කාලේ ඔප්පු නෑනේ. ඔප්පු තිබ්බද අපේ ලංකාවේ උන්ට ඒ කාලේ නෑ පුතා. no deeds. ඉතින් ඔප්පු නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? අයිතිය පෙන්වන්න විදියක් නෑ. අයිතිය පෙන්වන්න විදියක් නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? ඉඩම් ඔක්කොම confiscated. ඉඩම් රාජසන්තකේ පුතා මල පයින්නේ කාටද? මිනිස්සුන්ට මල පයින්නවනේ. මල පයින්නවනේ. පුතා අර සරම උස්සන් ඉන්න ෆයිට් එකට මල පයින්නවා. අන්න land policy of the government රජේ ඉඩම් විකිණීමේ ප්‍රතිපත්තිය Barren Land Act එක පුතා කෝල්බ්‍රුක් රිෆෝම් එකේ first point එක 1848 සටන ආරම්භ වීමට බලපෑම first reason එක බවට පත් වෙනවනේ. right, nothing to talk much then. right, ඔන්න බලන්න වෙන first reason එක එතන නැද්ද කියලා බලන්න. first reason එක පුතා අපි ලියමු first reason එක පොඩ්ඩක් මෙතන ලියමු first reason එක ලියාගමු. අපි දැන් ලස්සන ලියාගමු first reason ලියනවා අපි land policy of the government. Land policy of the government. Land policy of the government. Right? Land policy of the government. පුතාපි දැන් highlight එකත් උතර නම් බලමු පොඩ්ඩක්. According to the Barren Land Act highlight 1840 highlight uncultivated lands highlight could not proven highlight continual ownership for 30 years highlight confiscated කියන්නේ රාජසන්තක වෙන රජයට අයිති වෙනවා. Therefore many of their chain lands were confiscated. in මිනිස්සු ගොඩක් chain ඉඩම් හේන් ගොවිතැන් රජයට අයිති වුණාලු. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? people were distressed. මිනිස්සු කලකිරෙනවා පුතා distress about the government. One of the first reason of the Colebrook reform. Colebrook පුතා parliamentary reason එක. අපි Colebrook is second reason එක. right? Colebrook is second reason එක පුතා discuss කරන්න කලින් so let's take a 5-minute break. everybody 5-minute break එක ගමු. වතුර ටිකක් බොන්න. ඔය හිටන් පොඩ නැගිටලා break එක ඔයගොල්ලන්ගේ ඒකාකාරීත්වයෙන් මෙතන class එක join වෙන්න පුතා. now it's time 9:11, right? so you can join to the meeting once again 9:17, right? අපි ආයෙ පුතා meeting එක start කරනවා 9:17, right? so take a small break 9:17. බලමු අපි second, third, fourth, right? Reason number 2. දෙවන reason එක වෙන්නේ කොහොමද? Can you all hear me? මම තාම කොහොමද මහනද වහම? Yes. Yeah. Okay, thank you. Second reason, Colebrook gave the second reason about the discontinuation of Gam Sabha. Discontinuation of Gam Sabha, right? Remember the Gam Sabha. Gam Sabha, there was a council called Gam Sabha at that time. एक गम सभा का काउंसिल करना. So Gam Sabha is the council that is a great service to the
village ගමට සෑහෙන සේවයක් කරපු පුතා තැනක් තමයි ගම් සභා කියන්නේ right ඒතර ගම් සභාවෙන් තමයි පුතා ගම් සභා actually they gather the duty right gather the duty ඒක තමයි මිනිස්සුන්ගේ duties gather කරන ගම් සභාවෙන් ඒ කියන්නේ now there was a policy at that time මේක තිබ්බ පුතා policy එක මොකද්ද every grown male had to work for the government free of charge හැම වැඩුණු මිනිස්සෙක් පිරිමි මිනිස්සෙක්ම grown male හරි had to work for the government රජය වෙනුවෙන් දින ගණනක් නොමිලේ සේවය කරන්න ඕන මේ පුතා හොයලා බලන්න මේ ගම් සභා කියන council එකේ මොකද දැන් ප්‍රශ්නය තමයි මොකද්ද this ගම් සභා was discontinued මේ ගම් සභාව වල පුතා සම්පූර්ණයෙන්ම අහෝසි කරනවා ගම් සභාව අහෝසි කරහපුවා මොකද වෙන්නේ හරි it was very hard to find the duty labor that is essential for the village ගමට අවශ්‍ය village එකට අවශ්‍ය ශ්‍රමය හොයාගන්න ඉතාම අපහසු වෙනවා. ඒතර discontinuation of ගම් සභා was also a big problem in the village under call book reforms. ඒ වගේම ගම් සභාවේ පුතා තව special task එකක් කරනවා solving minor problems in the village. solving minor problems in the village. පුතා ගමේ තියෙන පොඩි ප්‍රශ්න විසඳන්නේ මේ ගම් සභාවේ. ඒ කියන්නේ ඒකල ලොකු ප්‍රශ්න නෑනේ. ඒකයි මිනිස්සුන්ගේ තියෙන පොඩි ප්‍රශ්න මොනවාද? එහා පැත්තේ ගෙදර කොස්ට් ගෙඩිය මෙහා පැත්තේ මිනිස්සු හොරන් කරලා. එහා පැත්තේ ගෙදර තේක් කොළ ටික මෙහා පැත්තේ ගෙදර වත්තට වැටලා. හරි. එහා පැත්තේ ගෙදර කුකුලා මෙහා පැත්තේ කිකිලි උස්සලා. ඔය වගේ පොඩි ප්‍රශ්න තමයි තිබ්බේ. හරි. ඒතර මේ ප්‍රශ්න පුතා විසඳන්නේ කොහෙන්ද? ගම් සභාවේ. But now Colebrook discontinued the ගම් සභා. ගම් සභාව අහෝසි කරනවා. අහෝසි කරලා ආරම්භ කරනවා පුතා new judicial system. And third reason තුන්වෙනි reason මොකද්ද? commencement of judiciary. right? judiciary එක ආරම්භ කිරීම. right? new judiciary system. new judiciary system. අලුත් judiciary අලුත් අධිකරණ පද්ධතියක් ආරම්භ කරනවා. අලුත් අධිකරණ පද්ධතියක් ආරම්භ කිරීම judiciary දැන් මොකද වෙන්නේ පුතා මම කිව්වා දැන් discontinued ගම් සභා අහෝසි කරනවා ගම් සභාවෙන් ලොකු දෙයක් කරන මොකද solving minor problems of the village දැන් judiciary එකක් දැන් මිනිස්සුන්ට දැන් නෑනේ ගම් සභාවක් නෑනේ ඒ නිසා ප්‍රශ්න වුණාම කොහෙටද යන්න ඕන පුතා ප්‍රශ්නයක් වුණාම විසඳ ගන්න යන්න ඕන judiciary අධිකරණයට යන්න ඕනේ දැන් අධිකරණයට යනවා කියන්නේ නිකන් යන්න බෑනේ lawyer කෙනෙක් ඕනේ ඒ කාලේ හරි ස්ටෑම්ප් ඕන මුද්‍රණ ඕන මුද්‍ර වලට ගෙවන්න ඕන පොඩි ප්‍රශ්න වලට උනත් කාලේ ශ්‍රමය යනවා ටයිම් එක යනවා හරි එතකොට මිනිස්සුන් දැන් මේක ප්‍රශ්නයක් පුතා දැන් මේ කුකුල හොරගන්න කරපු ප්‍රශ්නات යන්න මුස්සන් කොහෙටද යන්න ඕන අධිකරණයට කුකුලෙක් හොරගන්න කරපු අධිකරණයට යන්න බෑනේ හරි ගම් සභාවට ගියා විසඳගත්ත එතනින් ඉවරයි වැඩේ කොට හරි lawyers ලෝනෙන් නෑ මොකොත් නෑ මේ chapter close කරනවා but now with the commencement of new judicial system හරි ඒවා දාලා නෑ කුකුලෙක් නෙවෙයි එහා පැත්තේ මේ එහා පැත්තේ සම්පූර්ණයෙන්ම එහා ගෙදර කොස්කොල වැටලා තිබ්බත් මේ අපේ සෙට් එක පුතා යන්න ඕන කෙලින්ම කොහෙටද අධිකරණයට so it wastes time it wastes money it wastes people's essential things ගොඩක් දේවල් මිනිස්සුන්ට මග යනවා ඒ නිසා as this third reason තුන්වෙනි reason එක විදියට new judicial system commencement of new judicial system also affected to start 1848 freedom struggle right and freedom struggle එක ආරම්භ වෙන reasons තුනක් දන්නවා එකක් the land act the Baran land act or එහෙම නැත්නම් the policy of selling land number 2 discontinuation of ගම් සභා number 3 new judiciary system අවසාන එක බලමු අපි හරි අපි බලමු පොඩ්ඩක් ගිහලා අපි number 2 පුතා ලියාගමු දැන් number 2 ලියාගමු අර note එකක් දාගන්න number 2 වලට ලියාගන්න පුතා number 2 write down here number 2 අපි ලියමු පුතා number 2 discontinuation of ගම් සභා discontinuation of ගම් සභා ගම් සභා පුතා අහෝසි කිරීම discontinuation of ගම් සභා right අප බලමු ගම් සභාව දෙන දේවල්
compulsory service system was banned by the Colebrook Commission. तो आप ये highlight करेगा special points highlight. Compulsory service system banned. What is known as banned? මොකක්ද මේ banned කියන්නේ? Banned කියන්නේ මොකක්ද? Banned එකද? නෑ. Banned කියන්නේ අහෝසි කරනවා. අහෝසි කරනවා. Abolished. Banned කියන්නේ තහනම් කරනවා. Stop. Compulsory service system was stopped. අන්න නැති කරනවා. Colebrook Commission. මංගුවා ඒ කාලේ compulsory service system එකට අනුකූලව every grown male had to work for the government free of charge for several days per year. නමුත් දැන් මිනිස්සුන්ට therefore to get the duty labor was very difficult to ගම් සභා. highlight කරගමු පුතා මෙන්න මේ point එක. ගම් සභා highlight ගම් සභා did a great service by solving minor problems. Highlight ගම් සභා did a great service by solving minor problems. Highlight Gam Sabha did a great service by solving minor problems, right? Minor problems, right? All right, minor problems. And then they lost their judicial power due to the reform in 1833. And highlight lost their judiciary power. මොකද්ද පුතා මේ judiciary power කියන්නේ? Judiciary power කියන්නේ අධිකරණ බලය මං කියන්නේ ගම් සභාවේ පොඩි minor problems solve කරනවා කියලා. ඒ බලය නැති වෙනවා. ඇයි ඒ බලය නැති වෙන්නේ? තුන්වෙනි හේතුව. තුන්වෙනි හේතුව මොකද්ද? අපි ලියන තුන්වෙනි හේතුව පුතා new judiciary system. New judiciary system, right? New judiciary system. Finish. About the new judicial system, according to the new judicial system, the avasya points before 1833, highlight before 1833, people could solve minor problems in their village. මිනිස්සුන්ට පුතා මිනිස්සුගේ ගමේ ප්‍රශ්න ගමේම විසඳ ගන්න පුළුවන් ගම් සභාව හරහා. But by the Cameron's highlight Cameron's legal reforms, highlight Cameron's legal reform, highlight Cameron's legal reforms, highlight Cameron's legal reforms. Villages had to go to courts even for a small matter. මිනිස්සුන්ට දැන් මේ Cameronගේ නීති පද්ධතිය අනුව මිනිස්සුන්ට පොඩි දේවල් වලට යන්න වෙනවා. කොහොමද අධිකරණ? Because of this villages had to waste their money and time. දැන් ඔයගොල්ලන් ප්‍රශ්නයක් වෙන කවුද මේ Cameron කියන්නේ කියලා. හරි? Right. ये प्रश्न उत्तरी मांगा था बता who is known as this Cameron. Manko Colebrook लंगा ऑर्डिनवा कॉल दिन बता 1829 हंद्रा हगन तब मेवा हम भी ने उगलन जीवित रह मतलब उगलन last revision ने के बाद पाप ने मेक हरी the last visit हाथरा उगलो exam लिया last revision ने के बाद पाप ने this question मे पार्ट में last revision ने बाद पाप ने the Colebrook लंगा ने दस साल से इस नामे हरी Colebrook Mankuwa is a freedom lover निदास द freedom lover කෙනෙක් නිදහස ආගය කරන පුද්ගලයෙක්. එතකොට ලංකාවට එන්න හේතුව මොකද්ද? Colebrook ලංකාවට එන්න හේතුව because the income was expenditure was higher than income. The ආදායමට වඩා වියදම වැඩි. ඒකට ඒක පිළිබඳව හොයලා බලන්න තමයි Colebrook කියන්නේ. Colebrook ඇවිල්ලා freedom lover කෙනෙක්. ඊට පස්සේ ලංකාවට පුතා එනවා WH Cameron. WH Cameron හේ Cameron කියන අපි Cameron. Cameron ලංකාවට එන්නේ පුතා 1830. 1830. 1830 තමයි Cameron එන්නේ. හරි. Cameron කියන්නේ කවුද අතරම? Cameron is a lawyer. Cameron give the lawyer කෙනෙක් නීතිඥයෙක්. Right? He considered about the law factors. එහෙනම් ලංකාවේ පුතා Colebrook and Cameron මේ දෙන්නම ලංකාවට එනවා. ඇවිල්ලා ලංකාවේ income වල expenditure වැඩි උනේ ඇයි කියලා හොයලා බලනවා. ඒ හොයලා බලලා ඒ දෙන්නම ඉදිරිපත් කරනවා suggestions 1833. මේ දෙන්නගේම suggestions තමයි අපි කියන්නේ Colebrook Cameron reforms. එහෙම නැත්නම් අපි කෙටියෙන් කියනවා
1833 call book reforms. A call book reforms යටතේ ඉන්නවා තවත් පුද්ගලෙක් කවුද කැමරන්. මෙයා ඇවිල්ලා lawyer කෙනෙක්. මෙයා කියන law points. ඒතකොට law points ගෙනාපු new judiciary system එකක් ආරම්භ කරන්නේ කවුද? Cameron. කවුද ආරම්භ කරන්නේ? Cameron. පුතා MCQ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. Who started new judiciary system under call book reforms? කවුද? Cameron. කවුද? Cameron තමයි උත්තරේ බවට පත් වෙන්නේ. Right? I think now you got the answer for this. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පුතා මේ Cameronගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හම්බ වුණා කියලා විශ්වාස කරනවා. Right? අපිට අවසාන point 1947 ආරම්භ වෙන්න බලපෑම last and fourth reason is the අපි ලියගමු පුතා මෙතනින් last reason එක last point එක අපි ලියගමු last sentence ලියගන්න අපි ඔක්කොම අල්ලමු පුතා. අපි ලියවෙන්නේ මෙහෙම last reason එක ලියනවා අපි distancing relationship between the people and the government. The people and the government. Right? Distance relationship between the people and the government. Finished writing පුතා ලියවරයි අවසానයි. Right. හොඳයි. අය බලමු පුතාගේ answers කොහොමද දෙන්නේ කියලා බලන්න. Take your highlight now. Due to 1833 reforms, reduce the number of reduce the number of civil service posts and highlight allowing them to engage in cultivating activities made by local administrative officers. Right? Right. Then බලමු කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා. දැන් පුතා distancing the relationship between government and the people. මිනිස්සු රජය අතර තියෙන පුතා සම්බන්ධතාවය නැති වෙනවලු. ඒ කියන්නේ ඈත් වෙනවලු. ඒකට හේතුව තමයි ලංකාවේ ඉන්න පුතා කොටසක් අපි කියන civil servants කියලා. Civil servants. හරි. කවුද පුතා මේ civil servant කියන්නේ? The civil servants සමානයි government officers. රජයේ සේවකයන්. ඒ කියන්නේ පුතා teachers, doctors, engineers, right? Bank officers. එතකොට ඔක්කොමල්ලා පුතා රජයට සේවය කරන අපි කියනවා government officers, civil servants. එතකොට ලංකාවේ දැන් මේ call book අනුකූලව මොකද කරන්නේ call book කරනවා පුතා reform එකක් කියනවා. ලංකාවේ civil servant ලට අවස්ථාවක් දෙන මොකද්ද? Allowing to engage in cultivation. Civil servant අවස්ථාවක් දෙන මොකද්ද? They can engage in cultivation. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් පුතා cultivation කරන්න. හරි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දැන් call book එක right ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වගා ගන්න අවස්ථාවක් දෙනවා කියනවා. දැන් ඒක මොකද කරන්නේ ලංකාවේ බහුතර government officer රජයේ සේවකයන් civil service ලපුතා පට්ට වැඩක් කරන මොකද වැඩේ? හරි අර ඔෆිස් එකේ ඉන්නේ නැතුව යනවා වත්තට යන්නේ පුතා. වත්තට ගිහලා cultivate කරන්න පටන් ගන්නවා. හරි ආදායම් හම්බෙන්න income එක වැඩි වෙන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ civil servant ලාට අවසර දීලා තියෙන්නේ. So therefore civil servants instead government officers instead of their task regard to common people මිනිස්සු වෙනුවෙන් සේවය කරන වෙනකොට ඒගොල්ලෝ වත්තට ගිහිල්ලා වත්තේ බහැලා වැඩ කරලා ඉන්කම් එකක් ගත්තා. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? අන්න government එකයි පුතා civil service ලා නැති වුණාම people මිනිස්සුන්ටයි රජයටයි දෙන්න සම්බන්ධතාවය එන්න at වෙනවා. Distance relationship between people and the government. Right? So there are 4 reasons පුතා. Reasons call book reasons හතරයි පුළුවන් ද පුතා අපි call book reasons හතරම කියමු බලන්න කවුරුද අපි පොඩ්ඩක් කියමු number 1 මොකක්ද first reason එක call book එකේ yes reason number 1 land policy of the government. Number 2 Discontinuation of Gamsabha. EMI discontinuation of Gamsabha. Number 3 New judiciary system. Yeah, new judicial system. And the last one, come on, number 4 Distancing relationship between people and the government.
Yeah, distance in relationship between people and the government. Right. Very good. So that's all about the call book reforms. And we are moving to the last part of the lesson. Part of our Sanai. The new tax policy of the government. The new tax policy of the government. Raje Alut Badu Pratipatya. Hari. The new tax policy of the government. The Bandamata may not be Bandamilasana. Make maker. Bandame. New tax policy of the government. The make it the Mangolam the Dalatinova, the call book reforms of the land policy, discontinuation of Gamsaba, new judiciary system, broad relationship between people and the government. Kira, Russian North of the Padang Karagan, Vedi, Pata is the Godal and Novel. And you are the Ugulan third lesson, make Mema, when the Kali Gomer third lesson, Osanka and the Matagata. Osankaragam, I'm giving you a separate day, you know, the Noveland, Dila, Api first term paper Karavana. Hari, Sampur Megulan Deoki paper, Thambra Ne, model paper, Colata Kalapu, first term made up paper, grade 11, right, made by myself. The Golan Yan Puluang, Ribalu make a lila, Golan got about mistakes, right? So, first time you are going to sit for a standard paper. Sampur standard qualities will have paper in the I will inform the date, right? The name Ankia Golanda, the name. Time right? All right. Then a new tax policy of the government, Raje Alut Badu Pratipatya. Right. Then make it a Visheshatya Tino, I could hear the mind. Nikanghari you had everything. It does Satasi have this and certain Aram Veneta, Balababu, closest reason than one. The closest reason to start 1848 freedom struggle. The closest reason to start 1848 freedom struggle. Last sentence, and highlight. Come on, all of it, maybe the pain on a highlight. Closest reason 1848. Sir Torrington imposed new taxes and Alut Badu Pratipatya Kagide. Sir Torrington, Governor Torrington gave. Edda Sarsi Abris and the Balu Badu Pratipathamai, Edda Sarsi Abris and Sabnaram with Balababu, closest reason the Gamadapatini. Gahabuda Badu Eme, the part of the Gay. Aye Badu Hay. British wanted to have profit and Aradaima to Vada, we did ready him the call book Lanka Dave, then Adaim Vadikarla, Vedama Adukara and Nambuka, Gahandona Badu, Gahandona Badu. Right, taxes gahanno gahawa taxes emiyadi gahawa taxes dekyanada right taxes hayaki annako ekaliyan the first tax ekaliyan the first type first type the a stamp fee muddara badd ek puta muddara badd deka cart and maran tax, cart and maran tax. Cart ke uda karat maran ke ne oruparu, right? Karat sa oruparu le gaya badda puta. Yadana chocolate biscuit ke badu garwane. Tamat ekale te wage tamari scene dega. Tax on shops. Kadawal bolin gaya badda. Tax on guns, right? Ayudu tax badda gaya. However, you have the body tax. Ambu, but the body tax can, body tax. Oh, we're going to begin with the anger bud, right? What the body tax skill among yata explain However, you have the tax on dogs. Tax on dogs, right? Tax on dogs. Balubad. Mara budget can regard in the Holland very budget regard in the same is right stamp fee, cart and cardamom tax, tax on shops, tax on guns, body tax, and tax on dogs. Tax on dogs, right? Finished writing with that? Did you write? Completed writing?
Yes. All right. Thank you very much. Some are sending messages. I think Chamatkar, right? Thank you for the response. All right. Kita putar pilihan point ni dia. Dan මෙතන ඔයගොල්ලන්ට දාලා දෙන්න පුතා බලන්න ලස්සනට දාලා තිනවා. මොකක්ද මේ body text කියන්නේ කියලා. හරි. පොඩ්ඩක් බලන්න body text මොකක්ද කියලා අපි highlight කරගමු. Every grown male had to work on building rod for 6 days. හරි පුතා. Every grown male had to work on building rod for 6 days for a year. If not, highlight. If not, had to pay 3 shillings as body tax. රජය වෙනුවෙන් සෑම පිරිමි පුද්ගලයම පාරවල් හදන්න දවස් 6ක් බමිලේ වැඩ කරන්න ඕන. ඒව වැඩ කරේ නැත්නම් ගහන පුතා බද්දාගේ බද්දල කියන බොඩි ටැක්ස් කියලා ඒකට අපි ටැක්ස් එක අය කරනවා 3 shillings. shillings 3ක්. ඒ කාලේ currency type එක පුතා shillings not rupees. shillings 3ක් බද්දක් විදියට ගහනවා. Right? All right, finish, completed. And then people had to pay taxes for dogs and there was the elevated resistance against the Banda Ballantak Badak Gatrin Ballantak Baduga Mar Pras Bihari, a Kali 18 me Supini Balone, the cow the Rottweiler German Shepherd, what sheets to the Mitsubishi, Lancer Boxki, Ayoga Kega, Yati Baluda, it is another validation, Balbal ready, right? I think Hamadanamena. The ball Hamadanam Hammer Badha, text again. That's very unfair, right? Then some of the Badu with the part go there Ketuna. The closest reason for the 1848 freedom struggle. Let us see how this is happened to Balapapu. Our son city about a Patvanu at her. Right? And we have 2 more. It's part of another part, right? Because we need to sit for our examination after the first term. We need to do it definitely. The nature of the 1848 freedom struggle. If that's the hardest nature of then it does certainly nature. Should have 1848 freedom struggle again. 1848 freedom struggle. It does see after this sudden nature with that. Make with that nature discuss Number 1. The text was the struggle began minima. Como they began when the struggle began minima when there was a new tax policy of the Lord Torrington. Alud Badual against new taxes. Again, Alud Badual the struggle Yakativino, Lankavi. May struggle the 1848 struggle, and this struggle was started as a result of the against of tax system. Tax system here the my Rahani. Yanakula Buddha, make it Anakula, Sidnam Kadwini, Lankavi, Minusokala Buddha, Yana Badul, Yaniko the Badul, are there instruments from Badul Lamai class, right? There are, please raise your hand. Right? Badul the Badul the famous there, noble in that Karo Inuna, Kiana. Badul Ledanabda. Badul Ledamagandi. So they gathered Badul, the people in Sri Lanka gathered to Badul and smashed guns. And guns Okodebuta, Sampuram, Polega Kadana. Again, Raja officers were the Gil, office Gavata Gila, Ministu, Badula Takadula, Badulu Sadiga, Gila, Tamagandi. Guns Okum smashed Sampuram guns sticker Vinash Garma. May time period there was a police officer called the grade 11 will not take an end, grade 9 not take it. My again quality and external MCU person at there was a police officer. He came to this place from the horseback. Ashwari Piti to mind with the Nashua last night, the management in the Pulo on Nashua, Ban Lasna, Ashwakin, no worries. Ashwaka Pira and Ashway Pite in the Mutagadindi.
police officer කෙනෙක්. මේ police officer නම දන්නවද ඔයගොල්ලෝ? දන්නවා. ඔව්. කියන්න බලන්න එල්ලකොටෙන් පටන් ගන්න. මතකයි නම් කියන්න බලන්න. Law Ku Banda. කවුද? The police officer called Lokubanda. Lunuvila, right? Lokubanda මොකද දන්නේ එනවා. To withdrew මේගොල්ලන්ව විශ්රවන්න එනවා පුතා. මේ බදුල්ලට. හරි Lokubanda එනවා ආවිල විශ්රවන්න. නමුත් the rebellions led to the Lokubanda until he fell off from the horseback. Lokubanda පුතා දෙනවා ප්‍රහාර කණේ පොර ගහගෙන නිරා ටාන් ගාලා ගන්නේ. අන්තිමට අශ්වගේ පිටේ වැටෙන කම්ම ගන්නවා. හරි ඒ වගේම මේ ස්ට්‍රගල් එක ශක්තිමත් වෙනවා. පට්ට ශක්තිමත් වෙනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ මිනිස්සු මොකද පුතා පළවෙනි පොයින්ට් එක දන්නවා. This struggle was started as against the new taxes අලුත් බදු ප්‍රතිපත්තියට විරුද්ධව මේක ඇති වෙන්නේ. හරි ඒ නිසා people gathered to Badulla, smash guns, and the Lokubanda came to arrest these people, withdrew these people, but he was slapped until he was fell off from the horseback. Edrin pastor මොකද වෙන්නේ? දැන් Lokubanda ප්‍රහාර එල්ල කරනවා. හරි police officer කෙනෙක්ට. දැන් මොකද වෙන්නේ? මිනිස්සු මෙතනින් බදුල්ල නතර වෙන්නේ නැහැ පුතා. People gathered like cities like මිනිස්සු මෙන්න මේ වගේ areas වලත් gather වෙන්න පටන් ගන්නවා. මොනවාද? මාතලේ, වාරියපොළ, right? කුරුණෑගල, right? මාතලේ වාරියපොළ කුරුණෑගල, මාතලේ වාරියපොළ කුරුණෑගල, මාතලේ වාරියපොළ කුරුණෑගල, මාතලේ වාරියපොළ කුරුණෑගල, right? මිනිස්සු මෙන්න මේ වගේ areas වලට gather වෙන්න පටන් ගන්නවා මාතලේ වාරියපොළ කුරුණෑගල වලට, right? අන්න එකතුලා කොහෙද යන්නේ? they attack courts, specifically the අධිකරණ වල courts වලට ගහන්නේ. ඇයි courts වලට ගහන්නේ? ඇයි courts වලට ගහන්නේ? courts වලට ගහන්නේ පුතා taxes ක්‍රියාත්මක කරන බදු ක්‍රියාත්මක කරන අධිකරණ වලින්. හරි so therefore people smashed gathered near Matale Varepala Kurnagal and attacked the government buildings like courts adhikarana walata prahara ellaranda patan ganna ඊට පස්සේ පුතා දැන් මේ අපෙන් අහන්න මෙන්න මෙහෙමයි හරි 1848 සටනේ ලීඩර්ස් දරවුන දැන් අපි 1818 එක ලීඩර්ස් දන්නවා 1848 ලීඩර්ස් හොඳට අහගන්න පුතා ලීඩර්ස් තමයි ගොංගා කවුද ගොංගා කියන්නේ ගොංගාලේ ගොඩබන්න ගොංගාලේ ගොඩබන්දා number 2 පුරන් අප්පු number 3 ඩිංගිරාල right ගොංගාලේ ගොඩබන්න පුරන් අප්පු ඩිංගිරාල කවුද මේගොල්ලෝ තමයි 1848 struggle එකේ leaders ලා නනනටන් කියලා අපිට පටන් ගන්න පුළුවන් right and at the same time Denise, right? Denise. So these were the leaders of 1848 freedom struggle, right? And who was the leaders of 1848 freedom struggle? Kiumbanda, Gongali, Godabanda, Puranappu, Dingirala, Dinisaya, right? And the Madhya Lesia, the Madhya is a part lazy Buddha. We buy good, a part good, right? The names of the 1848 freedom struggle leaders Gongale, Godabanda, Puranappu, Dingirala, Dinisaya were the leaders of 1848 freedom struggle. The freedom struggle like the nature strong yet the British had the experience. Britain the experience how they controlled 1848 freedom struggle. It does 1818. It does the hard sudden control career common British Madhakai. British Madhanisa with the help of those experience of 1818 experience into the experience again. British arrested many leaders of Alagano and ending the 1848 freedom struggle too. It does the hard Hadil Sarna. Our son Karanama, thus that is the hard suddenly Adeki Mat Samagam. So at the end, our son, the both struggles, 1848 and 1818 struggles were not success. Method. So this is the nature of 1848 freedom struggle. Right? So are there any problems regarding this? Prashna dinada golanta, there no other any problems?
You want more clarifications? Right. On the Prashnia Kahana, right? One of the Mamma Magano. The Mamma Magana Yan. Right? On Megua. All right. The Madigan Band, Mamprastia Kahana. Right? Madigan Band Madagaina. Can you name the 4 leaders of 1848 freedom struggle? Gongale Godabanda, Puranapu, Dingirada, Dinis. Very good. DMI. Gongale, Godabanda, Puranapu, Dingira, Dinisaya. Right. Tapasnya Kanang, what was the strongest protest in 1848? Mokante Viruddha the very mainly struggle. Call book reforms there at what do you think? Against the taxes. Yeah, Thornton, the taxes of Lord Thornton. Very good, taxes of Lord Thornton. Can you mention 3 areas? So, 3 areas where 1848 struggle spreaded. Kurunegala, Matale, and Variable. Very good, Kurunegala, Matale, and Variable. And at the same time, where people gathered, actually, Bulima Minister gather only. One area. Dabul. Badul. Could you name the police officer's name? Lokubanda. Lakubanda, right. Very good. So, how British control 1848 freedom struggle? In the sense, you have this as a control. With the experience of the 1818 freedom struggle, they arrested the leaders. Niyamai, perfect, right? Right. Niyamai, Honda Butabina not a complete Kregamuda, Balubanda, nature of 1848 freedom struggle. Fights began between the government and the people when they gathered to oppose tax policy of the government. Fights began to oppose the tax policy of the government. Some farmers that gathered Badul highlight, farmers gathered Badul, smashed their guns. Api ilang point ka lina buta? Apili mo ilang point ka? Right. Apili na ba? People gathered. Cities like mana cities tiga kira yang banda. Matale, Variable, and Kurunegala. Yeah, man. Matale, Variable, and Kurunegala. And attacked to the government buildings like courts. Finish. All right, let me finish. Leaders like leaders like Gongale, Godabanda, Purana, Dingrala, and Dinis emerged from the people and led the battle. Right? British using the experience, British using the experience of 1818 battle, British were able to arrest many leaders within 2 months. Mass dekai struggle lekati be dekai puta. Right. Avasane failure of the battle. The major reason for the failure of the struggle, failure major reason highlight karna disorganized nature. Right? Suddenly aswadikavave. Organized man. They did not have any armed training or proper weapons and armed training, we can Ayuda, Sanada, Ayuda, Puhunuak equivalent Tibbene, weapons Tibbene Harrieta. The British could retaliate, highlight, British could retaliate. Retaliate with our control, suppress, Medapawatuna control.
British could retaliate the battle easily because it was limited. Hayata limited several areas of the country and battle with the upcountry ke podi areas වල විතරයි අනිත් තැන් වලට කියලා තිබුණේ නෑ. ඉතින් අපි අවසාන පොයින්ට් එක ලියමු මෙන්න මේ ආකාරයෙන්. Write down. Ablinava. As a result of the struggle, Torrington went back to England and give up the taxes which led the public displeasure. ප්‍රමුදා 1948 සටනේ රිසල්ට් එකක් අපිට හම්බ වෙනවා වාසියක් අපිට හම්බ වෙනවා මොකක්ද Lord Torrington went back. Lord Torrington ආයෙ ඉංග්‍රීසියට ගන්නවා ඒ වගේම taxes ටික ලංකාවෙන් අයින් කරලා දානවා. Right? So this was the result of the 1848 freedom struggle. Finished writing Buddha? Completed writing. Yes, Amaya? Finish, sir. Finished, all right. And how about others? Buddha, Anitya, Komanda, Chinuki, Satdu. Right, Yes. thank you very much. And there is a small request, Buddha. Can you please, someone, those who completed their full tubes, some tubes they complete, අපේ incomplete ළමයින්ට යාළුවන් ඔයගොල්ලෝ යාළුවන් ලියා ගන්න පොඩ්ඩක් පුළුවන් නම් WhatsApp group එකට දාන්න. ඒතර ඒගොල්ලෝ ඒක බලන්න ලියා ගනි. Right, so that will be a great help. මේ කාලේ පුතා අපිට ඔක්කොමලට exam ළඟයි මාස 6යි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඔක්කොමලම help එකෙන් තමයි මේ වැඩේ යන්න ඕනේ. හරි. නමුත් බය වෙන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ම අනිවාර්යෙන් මම කොට දානවා. එතකොට මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවා maps ටිකක් අපිට තිබ්බ. හරි. මේ maps ටික කරන්න ගමු අපි. මේ maps ටික අනිවාර්යෙන් මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කරලා ඔයගොල්ලන්ව සම්පූර්ණයෙන්ම කොට දානවා. Right? එතකොට and at the same time so you have a like this පුතා මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට picture book එකකුත් තියෙනවා අපිට කරන්න. හරි. I will inform about the picture book. මම picture book එක ගැන නම් ඔයගොල්ලන්ට පොඩක් දැනුම් දෙන්නම්. Right? How we are doing it අපි කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. එතකොට ඒක right. හරි. මෙන්න මේ වගේ අපිට picture book එකක් දෙන්න පුතා. This is grade 10 මේ grade 10 වල picture book එක. හරි. එතකොට මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඒගොල්ලන්ට මම දෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ grade 10 and 11 දෙකක් තියෙනවා අපිට අවුරුදු දෙකකට කරන්න. මොකද we have a small time අපිට දැන් පොයි time එකක් තියෙන්නේ, right? And so this is for grade 10 සම්පූර්ණයෙන්ම entire completed. ආය අවුරුද්දම තියෙන එකක්. පුතා මේක මෙතනදී ඒගොල්ලන්ම blank එකක් දෙන්නේ නැහැ. fill කරපු එකක් දෙන්නේ. ඒතර ඕගොල්ලෝ පාඩම් කරලා ඉස්සෙල්ලා දානවා. we are getting 2 අපිට පුතා එනවා pictures දෙකක් අනිවාර්යෙන්. ඔලෙවල ඒක ලකුණු 8ක් ගන්න පුළුවන් ඔලෙවල. හරි? අවුරුද්දටම අවශ්‍ය සම්පූර්ණම එනවා. right? So මෙන්න මේ වගේ blank space දෙකක් මෙන්න මොකද ඔයගොල්ලන්ට දැන් මෙතන 9 picture එකක් ගත්තොත් picture 9 එක තියෙනවා. ඒකට අදාළව O level වලට අහන්න පුළුවන්. මම ඔක්කොම complete කරපු note එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නේ. හරි? grade 10 and 11 දෙකටම. හරි? so picture book දෙකක් දෙනවා. right? So this I'm giving this for grade 10. Yesterday I so told them that so the grade 10 book it costs 700. You will win 700, but for the grade if you are I think now I will show you the grade 11 one too, right? The owner I will send the completed grade 11 note, then you can take it and refer it. Hari ita matlab api exam debut karamu. Next week we are starting grade 11 third lesson. Puta the third lesson එක අවසානයේ අපිට පුළුවන් පොඩි exam එකකට යන්න.
right? It was a status what we need to do. All right. All right. That's the end of the lesson. And are there any problems regarding today's session? Are you okay with the lesson? Okay, sir. All right. Okay. Thank you very much. All right. So then let's meet you next week. Thank you for the participation. Good night, all. Thank you, sir. Good night. Thank you, sir. Good night. Good night, sir. Good night. You're welcome.